Bismillah. So today our topic, as I already said, is gradient or a slope. Now we are human beings, and different human beings have different names, right? So similarly, okay, for each straight line there is a slope. Okay, if I draw any straight line in the graph paper, it will definitely have a slope. And if I change the straight line, the slope will change. That means for each straight line, you have different slope. Now, sometimes what happens, two persons have same name. So same goes for a straight line also. Sometimes we will see that two straight line, but they have the same slope. So how these things occur, okay? Or how to calculate the slope of a particular straight line. We will see that inshallah, okay? The actual definition of slope or gradient is the tangent of the angle between the straight line, যে straight line এর slope আমরা বের করব সেই straight line and positive x-axis, between the straight line and positive x-axis is called the slope of that straight line. Okay, the tangent of the angle between the straight line and positive x-axis is called slope of that straight line. About slope, actually I have already given you a little bit of idea in grade 9 physics when we discussed about motion of that straight line. That means whenever we put a straight line, okay, in a graph, definitely this straight line will make an angle with the positive x-axis. Positive x-axis is this side, right? This is the negative side, that is the positive side. So the angle between the straight line and the positive x-axis, okay, let us consider theta. Only the angle is not the slope. The tangent of that angle, tangent means tan theta. So tan theta, this is the slope. Understood? So tan of the angle, tan ke mane full naam hocche actually tangent, etake short kore tan likhi amra, thik ache? So tangent of the angle between the straight line and positive x-axis is called the slope of that straight line. এখন যেটা একটু আগে বললাম যে দুইটা মানুষের মাঝে মাঝে এরকম হয় যে সেম নাম হয়, বাট মোস্টলি কি হয়, ডিফারেন্ট পারসন ডিফারেন্ট নেম। ঠিক একই ভাবে তুমি মনে করো এখন এই স্ট্রেট লাইনটা বাদ দিয়ে আরেকটা স্ট্রেট লাইন নিলে এরকম। নাও এই স্ট্রেট লাইনের পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিসের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কি ডিফারেন্ট না, রাইট? সো এই প্রথম স্ট্রেট লাইনের জন্য তোমার স্লোপ হবে tan θ1, আর সেকেন্ড যে লাইনটা ড্র করছি সেটা যেহেতু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে সেটার জন্য স্লোপ হবে এখন tan θ2। জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করো। তো তাহলে যখনই আমি স্ট্রেট লাইনটাকে চেঞ্জ করব, এদিকে সরাই দিব অথবা স্ট্রেট করে দিব, যেভাবে যেদিকেই যেটা করি না কেন, স্লোপ উইল চেঞ্জ। নাও ইওর কোয়েশ্চেন মাইট বি, স্যার এভাবে তো তাহলে সবগুলো স্ট্রেট লাইনের স্লোপ ডিফারেন্ট হওয়ার কথা, সেম স্লোপ কাদের হবে? যেমন বললেন যে দুইটা মানুষের সেম নাম থাকতে পারে, দুইটা স্ট্রেট লাইনের স্লোপ সেম কিভাবে হতে পারে? কারণ আমরা দেখতেছি হালকা একটু চেঞ্জ যদি করি তাইলেই দেখা যাচ্ছে স্লোপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তারপরও দুইটা স্ট্রেট লাইনের স্লোপ সেম হতে পারে। আমি একটু দেখি তোমাদের মধ্যে কে একটু মাথা খাটায় চিন্তা করে বলতে পারো যে কখন আসলে দুইটা স্ট্রেট লাইনের স্লোপ সেম হবে, কেউ বলতে পারো? তোমরা এটা বলতে পারার কথা না, তারপরও অনেকেই থাকে মাঝে মাঝে বলতে পারে। তো দেখি তোমরা কেউ বলতে পারো কিনা যে দুইটা স্ট্রেট লাইনের স্লোপ কখন সেম হবে? একটু বেসিক থেকে চিন্তা করো। স্যার যখন একটা স্ট্রেট লাইন, একটা স্ট্রেট লাইন সেম লাইনে থাকবে তখন। সেম লাইন হলো তো একটাই লাইন, দুইটা সেপারেট স্ট্রেট লাইন বাট স্টিল they have the same slope. How? স্যার যখন দুইটা লাইন সেম হবে, কি দুইটা লাইন They're parallel. যখন দুইটা লাইন যখন প্যারালাল হবে, ভেরি গুড। এটা আমরা
আমরা ও স্যার বেসিক থেকে চিন্তা করলে বুঝতে পারি, ঠিক আছে? একটু বেসিক থেকে চিন্তা করলে বুঝতে পারি। দেখো, যখন θ1 আর θ2 ইকুয়াল হবে, দুইটা স্ট্রেট লাইন একই অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, এটা কখন হতে পারে? আমরা এরকম দুইটা লাইন ড্র করার চেষ্টা করি যারা এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে। মনে করো এটা হচ্ছে θ1 এবং এটার প্যারালাল যদি তুমি আরেকটা লাইন ড্র করো, যদিও আমার লাইনটা প্যারালাল হয়নি, বাট ধরে নাও যে দিস লাইন এন্ড দিস লাইন দে আর প্যারালাল, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা এই লাইনটা যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, এই লাইনটাও ঠিক সেম অ্যাঙ্গেলই ক্রিয়েট করবে। এবং এখানে কি হবে, θ1 ইজ ইকুয়াল টু θ2। তো প্রথমটার জন্য আমার স্লোপ হবে tan θ1, সেকেন্ডটার জন্য হবে tan θ2। as θ1 is equal to θ2, তাহলে tan θ1 is equal to tan θ2, তার মানে হচ্ছে এই লাইনের স্লোপ আর এই লাইনের স্লোপ সেম। এই জিনিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ। if two lines are parallel to each other, their slope will be same. কি বলছো, বুঝতে পারছো? একই নামের অনেকগুলা মানুষের মতো তুমি চাইলে একই স্লোপের অনেকগুলা লাইন আঁকতে পারবা। তুমি এখন এই লাইনগুলোর প্যারালাল যতগুলা লাইন আঁকবা সবার সেম স্লোপই থাকবে। ক্লিয়ার? জিনিসটা বুঝে গেল? সো আমাদের এভাবে চিন্তা করতে হবে, স্লোপ সেম কখন হবে? যখন অ্যাঙ্গেল দুইটা ইকুয়াল হবে। এখন অ্যাঙ্গেল দুইটা ইকুয়াল কখন হয়? যখন দে আর প্যারালাল, তাই না? এটা যে অ্যাঙ্গেলে আছে এটার প্যারালাল আরেকটা লাইন যদি টানো, এটাও ঠিক সেম অ্যাঙ্গেলে থাকবে এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে। সো দ্য স্লোপ উইল বি সেম। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই উইল পুট দিস অ্যাজ এমসিকিউ ইনশাআল্লাহ ইন ইওর আপকামিং এক্সাম। সো কিপ ইট ইন ইওর মাইন্ড। টেক a special note whenever I say that this is important. Okay, now there is a formula to calculate the slope of a particular straight line when you know the two vertices. আমরা জানি যে স্লোপ ক্যালকুলেট করতে হলে আমার অ্যাঙ্গেলটা জানতে হবে। এখন ধরে নাও অ্যাঙ্গেলটা তুমি জানো না, বাট একটা স্ট্রেট লাইনের উপরে দুইটা পয়েন্ট তুমি জানো, তো তাইলে সেই স্ট্রেট লাইনের স্লোপটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবা সেটার জন্য একটা ফর্মুলা আমরা এখন ডেভেলপ করার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? সেটা কিভাবে করা যায়? As I said, I don't know the angle between them. Okay, I just know that it is theta. Okay, but I don't know the value. But I know the coordinate of 2 points on this straight line. Let us say the coordinates are x1, y1, and the coordinate of this point is x2, y2. Now, as you have already studied 11.1 and 11.2, you should be able to tell me a couple of things. I will just directly ask you, can you tell me what is the length of this one? Can anybody tell me? এটা আমরা একদম y2 x2 minus x1. You are getting closer, not exact yet, you are getting closer. আমরা y axis বরাবর আছি, তাই না? So this part will be y2 minus y1. y2 very good, excellent. টোটালটা এই যে এই পয়েন্ট থেকে টোটালটা হবে y2 and এই পয়েন্ট থেকে এই নিচে পর্যন্ত it will be y1. So এটা যদি y1 হয় এটা y1, so this part will be y2 minus y1. Very good. This one we have already seen where in first class when we are discussing about finding the distance between 2 points, right? If anybody doesn't understand how it came y2 minus y1, he or she should take a look at that class. And then can you tell me what will be the length of this? x2 which one sir? This part. Very good. Tamim said correct. x2 minus x1. Okay, very good. Now can you tell me what will be this angle? If this is theta, this will also be theta. Anybody disagrees? Because this line and this line is parallel, so the angle between this, their corresponding angle. তোমরা grade 7 এটা পড়ে আসছো, যখন দুইটা প্যারালাল লাইন থাকবে এবং তাদেরকে কেউ এভাবে ট্রান্সভার্সাল ইন্টারসেক্ট করবে, তখন একই সাইডের যে অ্যাঙ্গেলগুলো থাকে সেই অ্যাঙ্গেলগুলো ইকুয়াল হয়। দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি ইকুয়াল টু দিস অ্যাঙ্গেল। আবার তুমি যদি বলো দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি ইকুয়াল টু দিস অ্যাঙ্গেল, সেম সাইডের, বিকজ দে আর করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। তো ঠিক একইভাবে এখানে দিস লাইন এন্ড দিস লাইন ইজ প্যারালাল, সো ইফ দিস ইজ থিটা, দিস অ্যাঙ্গেল উইল অলসো বি থিটা। সো আমরা জানি স্লোপ ইকুয়াল টু tan theta.
এখন we have a right angle triangle here, right? We know that this is 90 degree, so this is right angle triangle. For this triangle, if I apply tan theta, now what is tan theta? So according to that, tan theta is equal to Oppo by adjacent. oppo by adjacent. So what is the opposite here? X2 minus X1. Y2 minus Y1. Y2. And what is adjacent? X2 minus X1. X2 minus X1. So this is another formula to calculate the slope in case you know the coordinates. Okay, let us say you know the value of x1, y1 and x2, y2, then you can easily find out the slope. Okay, how the equation was developed, we got to know. Okay, because tan theta is equal to oppo by adjacent, so opposite is y2 minus y1, adjacent is x2 minus x1, so we can put it here. Now let us solve one problem using this formula. Okay, now let us say in the question they told you find the slope of a straight line. Find the slope of a straight line passing through passing through 2, 3 and 6, 9 points. Okay, so the solution, we know the coordinates, right? So pencil দিয়ে একটু কাজ করে ফেলবা যে মানে একটা স্ট্রেট লাইন, যে এই স্ট্রেট লাইনটা ধরে নিই সেটা এটাই, এবং এটার একটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট এটা হচ্ছে 2, 3, তো ধরে নিই এটা হচ্ছে কত 2, 3, দেন 6, 9 হচ্ছে আরেকটা, সো আরেকটা যে কোঅর্ডিনেট জানি এটা হচ্ছে 6, 9. ওকে, তো এই স্ট্রেট লাইনের উপরে দুইটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট আমরা জানি, সো উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য স্লোপ। হাউ? স্লোপ লিখবা, slope is equal to, we know slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. তো তাইলে y2 এর ভ্যালু কত? y2 হচ্ছে 9 minus y1 হচ্ছে এখানে, that is 3 divided by x2 minus x1. x2 is 6, x1 is 2, so 6 minus 2. So our slope will be 9 minus 3, that is 6. 6 minus 2 is 4. 2 দিয়ে কাটলে 3, 2 দিয়ে কাটলে 2. So 3 by 2. That is the slope of this straight line. Is it okay? Clear? Yes, sir. Very important to understand. Today I'm not going to discuss much. আমি বেশি ডিসকাস করব না। স্লোপের জিনিসটাই এরকম অল্প অল্প করে শেখাবো, বাট যতটুকু শেখাবো অতটুকু মাথার মধ্যে ভালোভাবে বসাই ফেলতে হবে, ঠিক আছে? নাইলে কিন্তু চাইলে একদিনে অনেক কিছু পড়ায় 11.3ও শেষ করে ফেলা যায়, বাট এটা আমি করব না, ঠিক আছে? যদিও আমাদের টাইমের একটু টানাটানি আছে, যতই টানাটানি থাক যতটুকু শিখবো একটু ভালো মতো শিখে যাব, এই কারণে তোমরা এই জিনিসটা একটু ভালো মতো শেখার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? যদি কোথাও দেয়া থাকে that a particular straight line makes 60 degree angle with positive x-axis, ঠিক আছে, তাইলে স্লোপটা বের করতে বলবে। তো তাইলে আমরা জানি যেহেতু এখানে অ্যাঙ্গেলটাই দেয়া আছে, পজিটিভ x-axis সাথে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে, তো 60 ডিগ্রি এর ট্যানজেন্ট, দ্যাট মিন্স tan 60 ডিগ্রি, এটাই হবে আমাদের স্লোপ। সো tan 60 ডিগ্রির ভ্যালু কত? √3. সো দ্যাট ইজ ইওর স্লোপ। ওকে, সো এটা হচ্ছে যখন অ্যাঙ্গেলটা দেয়া থাকবে, বাট সামটাইমস দ্য অ্যাঙ্গেল উইল নট বি গিভেন, so in that case 2 vertices will be given, not vertices actually, 2 points on the straight line will be given. So using these two straight line, in this way you can calculate the slope. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Okay, so this is sometimes, you know, the formula that I wrote a little bit ago, that slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. এই জিনিসটা আসলে পরীক্ষায় কোথাও আসবে না, তারপরও জানার জন্য, জানলে ভালো, যত বেশি জানবা তত মানে ভালো লাগবে, আমার কাছে মনে হয় আর কি। যেটা এই জিনিসটাকে মাঝে মাঝে বলা হয় রাইজ ওভার রান। কেন এটাকে রাইজ ওভার রান বলা হয়?
একটু চিন্তা করে দেখো, এই যে একটা পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা থেকে তুমি যদি ওই পয়েন্টটাতে যাইতে চাও, তোমাকে কতটুকু রান করতে হবে, x2 - x1, দেন এখান থেকে কতটুকু রাইজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে y2 - y1। তো রাইজ হচ্ছে y2 - y1, এই কারণে আমরা এটাকে বলি রাইজ। এবং যখন আমরা হরাইজন্টালি যাই সেটা রানিং, রাইট? ওকে, সো কতটুকু রান করতে হবে সেটা হচ্ছে x2 - x1। তো এই এই টাইপের জিনিসগুলো মানে জানলে, জানি না, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, তোমাদের কাছে কিরকম লাগে জানি না। তো আমার কাছে ভালো লাগে দেখে আমার মনে হয় যে তোমাদের কাছে ভালো লাগার কথা। ওকে, বেসিকটা ডেভেলপ করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, now there is example 15, page number 274, example 15. আচ্ছা, এক্সাম্পল 15 এর আগে আরেকটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটা প্রবলেম সলভ করি। যদি তোমাকে বলে দেওয়া হয় find the angle between a straight line between straight line টা আগে না লিখে আগে x axis between positive x axis and the straight line which passes through 5,6 and 7,8 points. ওকে, এখন আমাদেরকে অ্যাঙ্গেল বের করতে বলছে। So how can we do that? See, solution. We know slope is equal to tan theta, and this is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So we have been asked to find out the value of this theta, the angle between positive x-axis and the straight line. Positive x-axis সাথে straight line এর যে অ্যাঙ্গেল সেটা থিটা। তো থিটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সো থিটা বের করার জন্য কি ইনফরমেশন দেয়া আছে? এই স্ট্রেট লাইনটা দুইটা পয়েন্টের মধ্য দিয়ে যায়, তার মানে x2 x1 x2 and y1 y2 এগুলো আমরা জানি। সো এটা আমরা এখানে চাইলে বসাই দিতে পারবো। সো যে কোনো একটার উপরে x1 y1 লেখো, আর একটার উপরে x2 y2 লেখো। তো এখানে কোশ্চেন অনেক সময় স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করে, স্যার এটা কি কোনো নিয়ম আছে যে কোনটাকে x1 y1 আর কোনটাকে x2 y2 ধরবো? There are no fixed rules. তোমরা যেটা মন চায় সেটাকে x1 y1 এবং আরেকটাকে x2 y2 ধরতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এখানে y2 minus y1, y2 হচ্ছে 8 minus y1 is 6, then x2 is 7, x1 is 5, so 7 minus 5, so it is 2 divided by 2. So যেটা দেখা যাচ্ছে tan theta is equal to 1. তো এখানে থিটার ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করব? দুইটা ওয়েতে বের করা যায়। একটা হচ্ছে যদি তোমাদের মুখস্থ থাকে যে tan কত ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে 1, যেমন আমার মুখস্থ tan 45 এর ভ্যালু 1। বলো স্যার 8 minus 5 3 2 না কি 8 minus 5 আপনি 2 by 2 লিখছেন না এখানে 8 মাইনাস কত? 8 minus 5 রেড এটা হ্যাঁ 8 মাইনাস 6, y2 মাইনাস ওকে 8 এখানে মাইনাস 5 দেখা যাচ্ছে এটা 6, 8 মাইনাস 6, গুড। ওকে, সো tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1। এখান থেকে থিটার ভ্যালুটা দুই ভাবে বের করতে পারো, যেটা বলতেছিলাম যে কারো যদি মুখস্থ থাকে যে tan 45 এর ভ্যালু হচ্ছে 1, সো তুমি লিখতে পারো tan 1 এর বদলে, সরি 1, এই ভ্যালুটাকে আমি এটা বদলে tan 45 লিখতে পারি, বিকজ tan 45 এর ভ্যালু 1। সো বোথ সাইড থেকে tan ক্যান্সেল করে দিলে the value can be written as theta is equal to 45 degree. We can do this. আর যদি কারো এরকম হয় যে ভ্যালুগুলো মুখস্থ নাই, তাহলে তারা কিভাবে করবা? তারা এভাবে করতে পারো, এই যে থিটাটাকে এদিকে রেখে tan কে যখন ওইদিকে নিয়ে যাবা তখন এটা হয়ে যাবে tan ইনভার্স। সো tan ইনভার্স 1,
তোমরা যদি ক্যালকুলেটরে tan inverse 1 লিখে ইকুয়াল চাপো দেখবা it will show 45 degree. So in that way also you can find out, no problem. Clear? Yes, sir. Okay. So example 15, this will be your homework. Okay, in each of the following cases, find the slope of the straight line passing through the given pair of points. So number one, they are say A 2,3 and B 3,6. So x1, y1, so x2, y2, these value are known. So you can just put it into the equation and you can easily find out the slope. Okay. So example 15, tumra bashay korbo. Okay. I am going to discuss about two special case. ঠিক আছে? One, that if the straight line is perpendicular to x-axis, and the other case is if the line is perpendicular to y-axis. In these two cases, these two are special case. Okay, what is the case? We will see. Okay, the first case that I said is perpendicular to x-axis. Let us say I have taken a line that is perpendicular to x-axis, and this line happens to pass through x is equal to 3 point, right? So এটার স্লোপটা যদি আমরা বের করতে চাই কিভাবে বের করব সেটা একটু আমরা শিখি। তো এটার উপরে যে কোনো দুইটা পয়েন্ট আমার লাগবে, কারেক্ট? দুইভাবে আসলে স্লোপটা বের করা যায়। দেখো এটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে? It creates an angle of 90 degree. তাইলে এটার স্লোপ এই হিসাবে স্লোপ কি হওয়ার কথা? Slope is equal to আমরা জানি tan theta. Theta is the value of the angle which is between the straight line and positive x-axis. So tan 90. Can anybody find out what is the value of tan 90? Sorry, আবার theta লিখে ফেলছি. It will show math error. Okay, basically this is undefined. This is undefined. Why this is undefined? Inshallah এটার ব্যাপারে আরেকটা ডিটেইলস লেকচার আছে। অনেক জায়গায় দেখবা tan 90 এটার ভ্যালু বলবে ইনফিনিটি। বেসিক্যালি this is not infinity, this is undefined. তো কেন ইনফিনিটি বলে কিছু কিছু জায়গায় সেটাও একদিন ইনশাআল্লাহ এক্সপ্লেইন করব, অসুবিধা নাই। আজকে আমরা ফোকাস করি যে tan 90 ডিগ্রি এটার কোনো স্লোপ আসলে নাই। এটার কোনো স্লোপ কেন নাই সেটাও আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। ওকে, সো স্লোপ বের করার আরেকটা যে ফর্মুলা সেটা হচ্ছে আমরা জানি y2 minus y1 divided by x2 minus x1. তো এইটার উপরে এটার জন্য এই স্টেটমেন্টের উপরে দুইটা পয়েন্ট আমাদেরকে নিতে হবে। তো তাইলে এই দুইটা পয়েন্ট আমরা কিভাবে নিতে পারি? যে কোনো দুইটা পয়েন্ট তুমি চুজ করতে পারো। যেমন মনে করো আমি যদি বলি what is the location of this point, can you tell me? Coordinate 3 0,3 না বলতে পারলে কিভাবে হবে? তুমি x অ্যাক্সিস বরাবর 3 গেছো না, সো x এর ভ্যালু 3, y বরাবর উপরে নিচে কোথাও যাও নাই, সো 0, সো 3,0 x এর ভ্যালুটা না আগে বলবা, কারেক্ট? Yes. So the coordinate of this point will be 3,0. Now let us say this is 1. So can you tell me what will be the coordinate of this point? 3,1 3,1. If this is 2, what will be the coordinate of this point? 3,2. If this is -1, then what will be the coordinate of this point? 3, -1. Very good. 3, -1. So you can see that doesn't matter whether you go up or down, the value of x is fixed because you are not moving from this point to right or left. No, you are moving on this straight line. So the value of x is always 3. Okay, so you can choose any 2 points. Okay, let us say you decided to choose these 2 points. Okay, এই দুইটা কোঅর্ডিনেট দিয়ে তুমি স্লোপটা বের করতে চাও।
সো এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটার উপরে লিখবা x1 y1 আরেকটার উপরে লিখবা x2 y2, কারেক্ট? সো এটাকে যদি এখন আমরা এখানে বসাই y2 minus y1, y2 হচ্ছে 2, y1 হচ্ছে 1, so it will be 2 minus 1, and x2 is 3, x1 is 3, x2 আর x1 দুটোটাই একটা ইকুয়াল, 3 minus 3, so it will be 1 divided by 0. তোমরা ক্যালকুলেটরে যদি করে দেখো 1 divided by 0 অথবা যে কোনো নাম্বারে লিখে ডিভাইডেড বাই যদি 0 দাও, it will show math error, কারণ হচ্ছে কোনো কিছুকে 0 দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ডিভাইড করা যায় না। কি বলছি বুঝতে পারছো? যেমন আমি তোমাকে যদি একটা কথা বলি যে একটা পিৎজা, এটাকে তুমি 2 ভাগ করো, ইউ ক্যান ডু ইট। একটা পিৎজাকে তুমি 1 ভাগ করো, 1 ভাগ করা মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি ভাগই করতে হবে না, টোটাল পিৎজাটাই রেখে দিতে হবে। বাট একটা পিৎজাকে কখনো তুমি 0 ভাগ করতে পারবা? নট পসিবল। তুমি চাইলে 1 ভাগ করতে পারো, 2 ভাগ করতে পারো, 3 ভাগ করতে পারো, 4 ভাগ করতে পারো, বাট একটা পিৎজাকে 0 ভাগ করা কখনো সম্ভব না, কারণ পিৎজাটা তো আছে, তাই না? একটা ফুল পিৎজা আছে, এটাকে 0 তো তুমি বানাইতে পারবে না, ইট ইজ নট পসিবল। সো এটার আরো কিছু রিজন আছে যেটার কারণে আমরা এটা কখনো যে কোনো কিছুকে 0 দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারি না, এই কারণে এটাকে আনডিফাইন্ড বলা হয়। এবং আরো কিছু রিজন আছে যেগুলোর কারণে এটাকে আনডিফাইন্ড বলবো, সেই কারণগুলো আজকে ডিসকাস করার সময় নেই, আরেকদিন করবো ইনশাআল্লাহ। সো মনে রাখবা যে 0 দিয়ে কোনো কিছু ডিভাইড হলে আনডিফাইন্ড। এখন তো x অ্যাক্সিসের সাথে পারপেন্ডিকুলার যখন হবে লাইন, তখন ওই লাইনের উপরে x এর ভ্যালু সব জায়গায় সেম। তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার 3 দিয়ে পাস করছেন দেখে না সেম হয়েছে, 2 দিয়ে পাস করলে? মনে করো আমি এখন একটা স্ট্রেট লাইন যেটা x এর সাথে পারপেন্ডিকুলার, এটা 2 দিয়ে যায়, তাইলে এই স্ট্রেট লাইনের উপরে প্রত্যেকটা পয়েন্টে x এর ভ্যালু 2ই হবে। এটা 2,0, এটা 2,1, এটা 2,2, এরকম পয়েন্ট যে কোনো দুইটা পয়েন্ট তুমি নাও, x এর ভ্যালু যেহেতু সেম, তাইলে x2 minus x1 এটা 0ই আসবে। আর ডিনোমিনেটরে যদি 0 আসে তাইলে এটা আনডিফাইন্ড হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ, এটা চাইলে স্টার মার্ক দিয়ে লিখে রাখতে পারো। straight line, if it is perpendicular, এটা আমি একটু শর্টকাটে লিখি, এত টাইম নেই আসলে ফুল লেখার, perpendicular to x axis এরকম যদি হয়, or আরেকটা বলা যায় যে parallel to y axis। দেখো তো these lines are parallel to y axis, right? So doesn't matter in the MCQ if they tell you the straight line is perpendicular to x axis or parallel to y axis, they both mean the same thing, okay? In both the case, what will happen? The slope will be undefined, and why it is undefined we have already understood, okay? Now time doesn't allow me to discuss about the other special case which I already told you about, that is if the line is parallel to x axis or perpendicular to y axis. Think about it at home and we will talk about it in the next class inshallah, okay? আবারও বলতেছি এই চ্যাপ্টার এই দুইটা এক্সারসাইজ আমি খুব স্লোলি শেষ করব, ঠিক আছে? এবং এই চ্যাপ্টারটার ইম্পর্টেন্স সবচেয়ে বেশি এই কারণে তোমাদের জিওমেট্রি থেকে 3টা কোশ্চেন আসবে, মোস্টলি আসে 2টা থিওরেম, একটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, অর এরকম আসবে একটা থিওরেম, একটা কনস্ট্রাকশন, একটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি। মোস্টলি থিওরেম আর কনস্ট্রাকশন গুলো একটু ডিফিকাল্ট আসে, তো স্টুডেন্টরা সবসময় এখান থেকে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিটাই আনসার করতে প্রেফার করে আর কি। এখন তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার 3টা থেকে 2টা আনসার করতে হবে না? এখানে হচ্ছে হায়ার ম্যাথের মজাটা, তোমাদের 5টা ক্রিয়েটিভ আনসার করতে হয়, তার মধ্যে অ্যালজেব্রাতে থাকবে 3টা ক্রিয়েটিভ, জিওমেট্রিতে 3টা, ট্রাইগোনোমেট্রি আর প্রবাবিলিটি মিলে 2টা, সো টোটাল 8টা থেকে 5টা চুজ করতে হবে। কন্ডিশন হচ্ছে তুমি প্রত্যেকটা পার্ট থেকে মিনিমাম একটা করে চুজ করতে হবে। অ্যালজেব্রা 3টা থেকে মিনিমাম একটা আনসার করতে হবে, জিওমেট্রি 3টা থেকে মিনিমাম একটা আনসার করতেই হবে, তারপরে ট্রাইগোনোমেট্রি থেকেও মিনিমাম একটা আনসার করতে হবে। তো স্টুডেন্টরা মোস্টলি যেটা করে অ্যালজেব্রা থেকে 2টা আনসার করে, জিওমেট্রি থেকে 3টা থেকে শুধুমাত্র একটাই আনসার করে, সেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, এবং ট্রাইগোনোমেট্রি প্রবাবিলিটি থেকে 2টা আনসার করে। সো এভাবে 5টা মিলায়। এটা এই কারণেই করে, কারণ হচ্ছে যে থিওরেম তোমরা পড়বা ইনশাআল্লাহ, আমি জানি এগুলো গ্রেড 9 অলরেডি পড়ার কথা তোমরা, বাট আমি পড়ছো কিনা জানি না। ওই যে অ্যাপোলোনিয়াসের থিওরেম, ব্রাহ্মগুপ্তস থিওরেম, থিওরেম অফ টলেমি, এই থিওরেম গুলো একটু ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? মানে পরীক্ষার হলে একবার যদি কোথাও প্যাচ লাগে যায় বাস শেষ। এই কারণে স্টুডেন্টরা ওইটা অ্যাভয়েড করার জন্য কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিটা খুব ভালোভাবে করে। সো যারা থিওরেমের ঝামেলা নিতে চাও না, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টারটা এমন ভাবে করো যে এখান থেকে কেউ তোমাকে আটকে যেতে পারবে না।
ঠিক আছে? তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার প্ল্যান এক্সিকিউট হয়ে যাবে। তাই বলে যে আমরা থিওরেম পড়বো না সেটা না, থিওরেম আমরা পড়বো। অনেক সময় দেখা যায় ইজি চলে আসতে পারে, তো ইজি চলে আসলে আমরা এই দিক থেকে দুইটা আনসার করে দিব। ওইদিকে ট্রাইগোনোমেট্রি যদি কঠিন আসে তাইলে ওখানে একটা ছেড়ে দেওয়ার অপশন থাকবে। যাই হোক, তো এই কারণে বলতেছি এই চ্যাপ্টারটা আমি খুব স্লোলি পড়াবো, বাট ভালোভাবে পড়াবো ইনশাআল্লাহ। তোমরা ভালোভাবে বাসায় যেটা পড়াবো এটা বাসায় রিভিশন দিতে হবে। তোমরা বাসায় রিভিশন না দিলে আমি যতই এখানে ভালোভাবে পড়াই না কেন, ইট উইল নেভার বি এনাফ। সো এই কারণে বাসায় অবশ্যই ভালোভাবে রিভিশন দিবা। ওকে, এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করো। সেম এই যে এই কি যেন বলে, অ্যালজেব্রাতে বাইনোমিয়াল থিওরেম, সবাই বাইনোমিয়াল থিওরেম আনসার করতে চায়। ঠিক আছে, তো এই কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে যেগুলো যদি প্রপারলি আসলে শিখে ফেলো তাইলে 4টা ক্রিয়েটিভ অটোমেটিক্যালি কনফার্ম হয়ে যায়, আর আরেকটা ক্রিয়েটিভ সেটা জন্য একটু পড়তে হয় আর কি। যাই হোক, ওকে, তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। ক্লাস শেষ করার আগে কেউ কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাও? স্যার, বলো। স্যার স্লোপের জন্য কি গ্রাফ কম্পালসারি? ইয়েস, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টারটাতেই গ্রাফ মানে ধরে নিতে হবে কম্পালসারি। যদিও অনেক জায়গায় গ্রাফ না করলেও মার্ক কাটবে না, বাট তারপরেও গ্রাফ করে দেওয়াটা সবসময় সেফ, বিকজ তোমরা অনেক সময় হয়তো বুঝতে না পারো যে কোথায় গ্রাফ লাগবে না। সো রিস্ক না নাও, এখানে খুবই সিম্পল কিন্তু এই গ্রাফগুলা। পয়েন্ট প্লট করবা, স্কেল দিয়ে জয়েন করে দিবা, খালাস। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তাহলে তো সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।